all the young people who are here. Big clap to you. Why I'm here and why I'm invited to say a few words at the very beginning. I'm going to speak English for some of our guests and then I will speak some in our Korean languages. Yeah, I'm happy to be here and very pleased to be here again because I was associated with the creation of this organization. At the time I was the secretary of General Marcos and I used to help all people who have got new initiative, who wanted to do new things. And surprisingly, Mrs. Chandan Singh came to see me and say, okay, I want to help the young people in the region of Brazil. I don't know how to start, whether I should start a new organization, because she has already contacted people in South Africa who are doing the same job that she wanted to do here. I would like again here to thank all those in South Africa. I can't recall the name, but they are here today. To give them a big clap to have inspired Mrs. Chandan Singh to go ahead with that. Because without them, maybe the idea of organizing such an organization would have been here. They have been supportive. I've even met them twice to discuss about the modus operandi in Mauritius. Okay? And it's good to see also, then Mrs. Chandan Singh asked me, what kind of organization should I put on? You see, when we talk about NGOs in Mauritius, associations, most of them are registered with the Register of Associations. And maybe time has come to bring some changes in that. Because if you have some ideas, if you are inspired, if you want to do something, you have to have a good structure, a good organization structure. And this doesn't come in 1 month, you get registered and then you start it. It takes time. It takes time to get an organization, to get any structure, to get an organization such as the Youth Empowerment Forum. So they, instead of registered with the Register of Association, they are registered with registered companies. There's a special provision for voluntary organization. Maybe this has been a very good step for them. Even when I was busy, I remember at Albion, she came to see me, here is the thing that we want to do, then advised her to go and see a lawyer to prepare the memorandum, and then they got registered. And since then, I've been here twice or thrice to witness the achievement of this organization. Et mon envie de dire, aujourd'hui, une organisation, surtout les jeunes qui peuvent venir. Avant de dire ça, je suis content de dire aussi que moi-même, moi, un produit, si aujourd'hui, moi, comme secrétaire général Marcos, aujourd'hui, je peux venir causer, moi, partout, c'est à travers cette expérience que je gagne à travers de cette organisation. À l'époque, dans les 70-15, je suis un affaire qui s'appelle la News Federation, la News Movement. Et moi, je suis un leader de cette News Movement là. C'est ça qui m'amène moi aujourd'hui pour vous. On apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont partager, même aujourd'hui avec un ministre qui va partager, même avec un PS qui va partager. Parce que moi, je vis avec la jeunesse, je vis avec toute qualité de problème, et dans la Marcos aussi, je vis ça. Quand nous cause travail social dans Maurice, parfois nous disons, nous content nous dire que Maurice est un paradis. Oui, Maurice est un paradis. Mais dans ce paradis-là, il y a ce problème. Par contre, tout le monde qui m'a dit, ok, c'est pourquoi il y a une organisation comme IEF, et il y a beaucoup encore l'organisation de Maurice qui est capable de faire travail pour les jeunes qui sont marginalisés, et il y a un vieux du monde, et il y a une madame, et il y a un problème de l'environnement. L'environnement, c'est là qu'on va comprendre. C'est pas seulement qui est la faute. L'environnement, c'est pas simplement ramasser ça, mais l'environnement est plus gros que ça. Et me trouver dans ce programme et la mandat fait pour sensibiliser du monde de l'environnement. Comment nous, comme les Mauriciens, nous pouvons participer, par exemple, pour combattre le changement climatique, nous faisons pour une affaire dans ce programme. Alors, moi, un des gens qui n'accompagne l'organisation par derrière, je suis content de dire, moi, je suis stage manager, je suis un acteur. Je connais leur film.
Et la directeur, après, actrice. Actrice qui vient dans l'école. Mais c'est pas tout ça même qui fait la musique là, qui fait dirige sa bande film là, qui fait les autres affaires, qui fait cascade, il n'est pas connu, il connaît ça, actrice. Mais ça va l'acteur qui ça qui s'en a. C'est eux et surtout bande dirigeants. Mais il y a beaucoup de gens pour dire. Par exemple, il y a la salle avec la municipalité, il y a toute cette équipe municipalité là qui des autres équipes. Mais je vous gagne un sponsor, M. Hudson, je vous gagne le ministère de la jeunesse, je vous gagne la municipalité. Tout ça va dire qui ne pas trouver, ne pas se filer les autres, mais tout ça là ensemble derrière eux, capable de bâtir ça. Mais mon cas, derrière eux, cette organisation là, ça qui vient faire pendant ces 2-3 années, il est extraordinaire. Notre récit connecté avec Sud-Afrique, notre récit connecté avec Rodrigue, connecté avec notre région, travaille avec le ministère Culture, travaille avec les autres ministères, travaille avec un Mauritius pour amener à Rodrigue. C'est un travail énorme. Je suis content. Là, félicite et dire, applaudis tous ces bandes de monde qui parlent hier, ça parle hier, nous allons trouver là avec Madame Tendancy. Tous sur l'équipe, nous deviennent grand applaudissements. Sans eux, et ça va dire là, je fais tout ça là, free. Faire tout ça là, free. Parce que je tenais une passion. Je t'ai envie d'aider, je t'ai envie de la jeunesse, je t'ai envie d'aider le pays. Un petit monde avec une passion, il ne peut pas perdre rien. Il ne peut pas perdre rien. C'est pourquoi j'en arrive là aujourd'hui. Tout ça m'a award, tout ça m'a jeunesse là aujourd'hui. Et dans la jeunesse, pas de penser, il croirait que tu es arrivé aujourd'hui. Quand tu veux terminer nos affaires, comme vous connaissez, moi, Madame Tchendassine, il y a un petit groupe qui fait travail, dans les enfants. C'est une chose qui nous aide à mon pays. Maintenant, nous, pour lui, je t'invite Karl Hoffman, ancien président de la République. Maintenant, Karl, nous sommes des Karl, il a l'avenir pour nous, ce pays-là. Nous, qui disons, vous pouvez dire ça? L'avenir, petit gars. Oui, tu peux dire ça? Petit créole qui dit que ça. Il dit l'avenir, petit créole, le président de la République qui m'a été heureux. Il est sorti là-bas même. Il est sorti dans la cité validée. Donc il est président de la République. Mais il y a chaque jeunesse qui est là ici. Je bizarre et n'a un rêve. Et ce rêve-là, d'être capable d'accomplir avec une organisation comme il y a. On n'a pas un qui n'est pas capable de faire. Mais c'est pas bien de persévérer, bien de patience, bien capable d'innover. Et je crois que je t'aider avec cette organisation. Merci. Et moi, je souhaite bon courage. Je crois qu'il gagne dans ce qu'il sait faire. Et nous prenons une fierté pour sa groupe jeunesse qu'il a aujourd'hui. Merci. But anyway, that was my short last story. What I've got to share, and unfortunately, Monsieur Ran Nakoji, I think he stole my speech. He said everything that I wanted to say. Now I've got nothing to, but well done. Thank you very much. It was a lovely speech from you. Ça que mon envie juste pour carry on là, c'est que nous à la IEF, nous avons facilitators. Facilitators pour la jeunesse, pour du monde qui paye, pas tout le monde qui gagne cette A distinction. Oui, moi, je gagne ça. Ok. C'est un facilitateur pour les enfants qui sont un peu à l'arrière. Nous là pour les autres. En Afrique du Sud, on appelle ça un rough diamonds, un diamant, mais pas encore poli. Et avec nos partenaires qui sont là, partenaires comme Yamar Yormel, Jean Renin, people from Monsieur Sevan Singh, from the Small and Business Enterprises, Jeffil Patchen, and there's many more, Ministry of Education. Avec nos partenaires, nous sommes capables d'identifier ce diamant-là and push you forward, because that's what you want to do in your life. You want to succeed. You want to get comme si rien. You need to be able to work and live to your maximum potential. Si vous ne vivez au maximum potential, you're not living your life. You never know what you could have done. Okay? And here we are here today just to congratulate you guys for all the good work that you've done and keep it going. It's all about the perseverance, never giving up, and keep pushing forward. We just say thank you very much for all you guys. Merci.
Ben, ce que dit madame pas demandé de raconter pour un an de cours, ben, les élèves sont là, vous allez voir les élèves en action. Là, juste après, hein, quand on va l'appeler pour Awards. Mais ils ont une année que Island Dio 2000 Records, que moi, même directeur de Island Dio, garantit à ce jeune l'avenir de ce jeune pour chanter vraiment. La musique. Qu'est-ce que c'est que la musique? C'est quoi le chant? Ça sort d'où? Ça vient d'où? Il y a très grande panoplie dans le truc de la chanson. Donc, quand même se disait comprendre que ça veut dire la chanson. C'est quoi la chanson? Nous tentons de dire qui la chanson pour nous commencer à chanter. Le jeune commence tout le temps dans la salle de bain. Non? Dans la salle de bain, on fait un petit fredonné. Après ça, tout un grand chantier qui vient, sorti dans un choral, etc. Mais c'est très bien. Mais là, le cours que je donne, moi, ce jeune, à ce jeune-là, c'est qui vraiment, pour montrer aux autres, c'est quoi la chanson, c'est quoi. Et j'espère qu'ils ont pu retenir toute la leçon qu'ils m'ont donnée aux autres, vous êtes contents, vous êtes appréciés. Et ça va continuer encore plus belle encore pour moi. Et je vous dis merci à Lakka Lakka, qui m'ont donné la chance de venir présenter directement ce que j'ai à donner à ces jeunes. Je suis encore jeune, j'ai rien que 68 ans. Merci beaucoup. Van Singh, Director of SMEDA, Philip R. Tian, Rotarian and CEO of Allied Company Limited, Mr. Shakil Sundur, Chairperson of the YEF in Durban. And then, of course, in absentia, but still coming, is the Honorable Minister, who's going to be joining us soon, from the Minister of Environmental and National Emergency Center, Mr. Dayal. Distinguished guests, youth, and the teachers, and all protocols observed. For me, again, it's a great honor to be here amongst you just before Christmas, and to have and give you and celebrate with you the honor and the wonderful good that children are doing, especially the youth, especially because we're tapping into their talents, their hidden talents. As Madame has said, that you just got to feel good about it, that you have won, you've achieved. Because many children do not achieve and do not take out their hidden talents. But I think through the Youth Empowerment Forum, this has now tapped into those talents that will continue. And it has now, I've seen it grow from strength to strength, and I've never had the opportunity to address a big hall like yours here today. But I must just thank the Honorable Madame who never gave up. Where is she? Right here. That she has been the inspiration, and she never stopped being inspiring, so that the children get what they deserve. And I think now that this talent show is now transcending into the different regions, especially with my country, South Africa, we're quite excited that there will be upcoming new programs, and we're looking forward to that. And especially also where we're going to do the photography, the other areas that are also very important. So thank you for listening to me. Thank you.
I would like first to thank Mrs. Mita, and because I'm been enrolled in so great human venture, and I would like to keep on going with. Since years now, I try through my dance discipline to pour much of human things to help young people to go ahead in their studies. I've been asking for ministries of support to do it, and most of the time it has been very difficult to convince. And I think that Mita is going to do it. I'd like to ask you to clap for her, because it's a very great job she's doing. And I also believe that arts of main tools so that young people can go ahead be bloom out completely. Thank you. Well said, yes, thank you. And the winner is... Your Excellency, High Commissioner for South Africa and Mauritius, Mr. Achuen, from Allied Motors, Mr. Sewan Singh from Smeda. Ladies and gentlemen, I am pleased to be among you this afternoon, representing the Ministry of Youth and Sports for this event. It is very refreshing to be among young people who are interested to devote their time to healthy activities. It is equally very refreshing to have resource persons and other people like Mrs. Chandan Singh who devote their time to the cause of youth. This is why the Ministry of Youth and Sports supports and actively engages itself in that sort of activity. We promote any type of activity that is geared towards the youth development activities. We never stop supporting, we never stop encouraging those activities, because we believe that youth development is a foundation for responsible citizenry. We believe that youth development is the gate for our children to become more responsible citizens of tomorrow. The Ministry of Youth and Sport at this moment in time is actively engaged in a number of things. We have tasked a consultant to produce a report for us, which has just been submitted last week, which is called the Smart Youth 2020. This report will allow us now to reorganize our activities through the 28 youth centers that we have. The youth centers that we have, we want them to become the gateway through which every single youth goes through. And we will help you with the activities that we have there, with the resources that we have there, and with the facilities that we have there. We also intend to get our youth centers to operate not in the conventional way, on a 9 to 4 pattern, but rather to operate around the clock and to help you to come at whatever time you can come. We realize that nowadays youth, young people, you are involved in studies, you are involved in activities, and you do not always have the time to come in our youth centers between 9 and 4. This is why we will open. We have also a project of rebranding our 28 youth centers, make them more user-friendly, make them more appealing to the youth, and then also get activities to be organized there that is going to help you in your process of transformation from an adolescent to a citizen of tomorrow, as I said earlier. Other activities that we have, for example, only last month we proceeded with our yearly Youth Excellence Achievement Awards, which has been a success. This is a yearly program. We encourage all of you who have talents, who are interested in mounting a project, to consider participating in next year's events. Your schools, because many of the schools, the heads of schools, the teachers,
the educators. They help us a lot because they are the facilitators and the resource persons to help us bring the youth in our activities and programs. My appeal to you is that take all advantage that you can from the activities that we organize. And if you have any difficulty, never hesitate to knock at our door. We are present and we are willing to help and support. Before I end, I would like to take this opportunity to wish, since we are at the eve of Christmas, to wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Thank you very much. Now I would like to call upon the Director of SMEDA, Mr. Palraj Sevan Singh, to inform all about the essence of making an entrepreneur out of every child. High Commissioner of South Africa, Mr. Philip Attrell, Mr. Rangan, all protocol observed, distinguished guests, ladies and gentlemen. Je voudrais ici remercier le IEP pour m'avoir invité à être partie de cet événement de cet après-midi et de dire mon appréciation lorsque on nous a demandé à la SMEDA d'envoyer un de nos resource persons pour travailler avec les jeunes, pour les aider à voir dans l'entrepreneurship. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé que les petites et moyennes entreprises doivent devenir un des piliers de notre économie. Et pour achieve et faire devenir les PME un des piliers de l'économie, c'est définitivement sur les jeunes qu'on doit compter. Et l'intérêt des jeunes pour l'entrepreneuriat est quelque chose que la SMEDA va pousser et va essayer de faire le maximum pour aider tous les jeunes qui sont intéressés pour entrer dans l'entrepreneuriat. Mais je voudrais aussi dire que pour commencer un business, il y a 5 choses qu'on a besoin. On a besoin d'un emplacement, on a besoin de l'argent, on a besoin des licences, on a besoin des matériaux. Mais la 5e chose qu'on a besoin, c'est la volonté de réussir. Les 4 autres, le gouvernement peut donner, les banques peuvent donner, les organisations peuvent donner. Mais la volonté de réussir dans un business, c'est vous. C'est en vous, c'est les jeunes qui doivent décider. Ça, personne, ni les ONG, ni le gouvernement, ni aucune organisation ne peut vous donner ça. Ça, c'est vous qui devez décider. Si vous rentrez, vous pensez que vous avez des qualités pour devenir un entrepreneur, vous avez choisi votre filière, vous voulez monter dans cette filière, vous voulez développer votre entreprise, nous, à la SMEDA, on est là pour vous aider. Il y a tout un panoplie d'aides qu'on met à la disposition de tout le monde. Il y a Mobise qui vient d'être créé. Il y aura Mobin que le gouvernement a créé qui va venir en janvier pour des facilités financières. Mais la volonté de réussir et la volonté de travailler, c'est vous qui devez le décider. Avec ces quelques mots, je peux vous assurer que les jeunes qui ont été primés ici et qui veulent faire de l'entrepreneuriat, la SMEDA est là, on donne des trainings, on a des incubateurs pour vous aider dans la formation technique, on est là et on va vous aider. Et hier, j'avais une réunion avec M. Ramsundar et Mme Chandanse et on a décidé que la SMEDA va aider et va donner ses cours à ces jeunes qui sont intéressés à venir faire de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. High Commissioner of South Africa, Mauritius, Mr. Ragan, Mr. Sevan Singh, rectors, managers, parents, and students. Bon après-midi tout le monde.
Je suis là cet après-midi pour dire quelques mots sur l'entrepreneuriat, comme M. Singh. Je crois le temps où tout le monde veut devenir fonctionnaire est maintenant révolu. Il faut penser à créer son propre entreprise, être son propre patron. Comme moi, j'ai débuté 30 ans de cela avec rien. L'entrepreneuriat, c'est create something out of nothing. Et pour ça, il faut beaucoup de hard work, beaucoup de sacrifices, et comme M. Singh a dit, beaucoup de volonté. Le plus important, ça vous l'avez, c'est la passion. You must have the passion in all that you do. And with passion, you can do anything. So through hard work and passion, you will be able to succeed. Let me now announce the results. Before I announce the result, I would like to thank the members of the jury team. I think only Mr. Kirpan is here. Can you please analyze Mrs. Kirpan? Mr. Etienne and Mr. Chitaman, also members of the jury, are not here this afternoon. As chairman of the jury, we were presented with several entries. I think I would like, on behalf of the jury, award a special prize to the Provocational Medical Cassie, because they presented in Creole and unlike the other teams, they could not present in English. So I think Provocational Medical Cassie. Any representative here? I think the director is here. It's a great pleasure to be here today and to be associated with the Lakka Lakka competition. And I'd like to first of all say a few words about ourselves. For those of you who don't know the Mauritian Wildlife Foundation, we are an NGO that strives to conserve birds, reptiles, plants, save forests and bats these days. As well as reptiles and many other things that we do. We also do a lot, but not enough of education and awareness, and that is why we are very proud to be associated with initiatives like this one, so that we can further the conservation message and the environmental message. I was asked by Mrs. Chandan Singh, who I thank very much for all passion, and as well as I know there's a very passionate team around Mr. Chandan Singh, around the Youth Empowerment Foundation Forum, doing a lot of very good work, and I can only encourage them in these initiatives. So I was asked to look at two PowerPoints, two projects which were submitted. So those were the projects which was shortlisted for the finals, and one concerned a project around behind the stadium of Rosil, where there was a lot of garbage that was being thrown out, and those who participated in reflected over this issue had to find solutions, had to analyze the problem first of all, and then to come up with solutions. The other project which I was given to analyze or to look at was a project concerning Rosil market, Bazaar Rosil, where most of us go through there, and there are some environmental problems associated with the Rosil market, despite the fact that it is a place of great history and culture. And in both cases,
the students had to find solutions, and I must say that it took me a lot of time to actually analyze both of them, because I found the analysis to be very profound. So congratulations to all those who worked on these two projects. And I also, what was quite interesting is that in both teams were looking for solutions which were very practical and implementable. So it's great for me to see that the youngsters today see themselves as finding solutions to environmental problems. And this is what I'd like to commend both teams that actually did a very good work at finding the solutions and finding ways to implement those. So the choice was not an easy one. The two problems are in the same locality. They are both around Rosil Stadium, Rosil Market, which you all know about. And so after much thought, should I announce the seconds first, as is the tradition? I'd also like to thank Nikki and Jared, who also did much to analyze or to look at the two projects which were submitted. And so the team that came out second, and I don't say that they've been undeserving, is the team that worked on. Donc, je travaille comme photographe à temps partiel et moi, ma fierté, c'est vraiment les Maurice. J'aime découvrir des endroits, comme vous pouvez le voir, des endroits que les gens, les Mauriciens, n'ont pas vraiment envie d'y aller. Ils ont peur de ces endroits peu connus. On va juste à des endroits, comment dire, faciles. Mais il y a tellement plus à offrir. Mais personne ne prend la peine d'y aller, je trouve. Et moi, je prends la peine d'y aller avec mon ami Grish Oussaïd. Et on prend la peine d'y aller pour filmer, prendre des photos, pour montrer aux gens la vraie valeur de l'île Maurice. Et moi, c'est comme ça que je vais avoir ces endroits peu accessibles. C'est là qu'il y a de la vraie beauté pour moi.